Today, the Real Madrid pack came into action again and showed why Real is the most fantastic club in history. Once again in the Champions League, Real qualified for the final and will face Borussia Dortmund. In a very controversial game, the end was exciting and consecrated Real Madrid as the winner at the Santiago Bernabeu. However, today, the one who received much praise from the world press and the leading newspapers was Vinicius Jr, possessed in the Champions League. He played a sensational match, and now, with today's victory, he has positioned himself as a favourite for the Ballon d'Or. After the match, Vinicius Jr gave an interview, as did Carlo Ancelotti, who was shocked by the Brazilian's performance. He remains until the end of the video, and I will show you everything with all the details. Well, yes friends, it was a sensational match from a player who today is truly the best in the world, and Bayern Munich had to count on miracles at all times from goalkeeper Neuer, who made sensational defences, including shots that Vinicius Jr executed in the first leg in Germany. Vinicius Jr had already played very well and had been decisive in scoring Real Madrid's 2 goals against Neuer. So for this match, he promised the Santiago Bernabeu would be a historic day. So Vinicius assumed all the responsibility and saw how he led the best opportunities created by the merengue team from the beginning. He hit the crossbar after a pass from Carvajal in the small area. Neuer touched the ball and it hit the crossbar. Rodrigo finished off the rebound, and Neuer performed a miracle, but Vinicius did not give up and continued trying. And what he did with Kimmich today was humiliating. Vinicius was a terror for the right back, who could not contain him, and he suffered from the dribbles of the Brazilian, who did it at high speed. But the one who opened the scoring was the German team for the second time with Alphonso Davies, who faced Rudiger and made a great shot with his right foot. Still, at that moment, no one thought that Real Madrid was dead, because we have all seen this script before Ancelotti decided to bet on the entry of Modric and Joselu. And as in a film script, fate wanted that after a shot by Vinicius Jr, the goalkeeper, Neuer missed and dropped the ball at the feet of Joselu, who equalised the match at the Bernabeu, and the party began at the Real Madrid stadium. And that was how the match began, packed between Real Madrid and Santiago Bernabeu. After that, the bombardment of Real Madrid began, which was already going forward against Bayern. But now they had the pact activated successfully. They went with everything in search of victory. As in other years, Real Madrid turned the game around at the Santiago Bernabeu again with Joselu, who received a pass from Rudiger in the small area and only had to push it to convert against the German team. After that, Real Madrid grew even more, especially in defence. He did not allow Bayern to do anything else, ensuring their passage to the Champions League final, where they will face the other German team, Borussia Dortmund. Of course, the one who scored the goals at the end and started the comeback was Joselu. Still, the real protagonist of the match was Vinicius Jr, who participated in almost all the plays, created opportunities, and proved to be the best in the world currently. After the game, Vinicius was chosen as the best player on the field, and it was honestly well deserved. Those who watched the game know that he did not hide from the game after the game. He gave an interview and talked about winning the Ballon d'Or, and also about the game. Listen to what he said. Vinicius Jr. Vini, estás en la final de la Champions. Los 90 minutos en el Bernabéu que me decías el otro día fueron largos. Siempre, pero hemos metido al mejor equipo del mundo en otra final con mucho trabajo y como un equipo, ¿no? He dicho en todas las entrevistas que es el premio de Thibaut, es el premio de Militao, es el premio de Alaba, que ha estado lesionado toda la temporada. Han estado lesionados toda la temporada y tuvimos que coronarles con ir a Londres para que pudieran
trabajar duro. Cada día les decíamos, trabajad duro y volveréis a la final con nosotros. Y hoy jugamos por ellos, jugamos por nuestra familia, por el Bernabéu y jugamos por esta camiseta que siempre vuelve a hacer cosas increíbles. La camiseta lo hace, pero también el jugador en el campo. Hoy has sido elegido el mejor jugador sobre el terreno de juego. Hiciste mucho en la segunda parte, especialmente para superar a un marcador difícil como Kimmich, pero no pudo superar las manos de Neuer, ¿verdad, Vini? Pero hizo un gran partido. ¿Se siente la estrella de este Real Madrid? Creo que tenemos 25 protagonistas en este equipo que han trabajado duro toda la temporada para nuestro objetivo, que era ir a Londres como fuera, de todas formas, y ganar la Liga. Hemos ganado la Liga, estamos en Londres, ahora vamos a celebrarlo hasta el domingo, creo. Creo que tenemos que ir a la CBL y celebrarlo con nuestros fans y dar el premio a todos los jugadores que hacen posible estar en mejores condiciones para ayudarles. Hoy Joselu ha entrado en el minuto 80 y ha marcado 2 goles. Y esto también es un premio para él porque siempre se ha esforzado al máximo por el equipo y nunca se ha quejado de que a veces el equipo no juegue. Así que esto muestra nuestro grupo. Nunca he jugado en un grupo tan unido como esta temporada. A la gente que pide que Vinicius Jr gane el Balón de Oro, ¿qué tiene que decir? ¿Quieres decir que quiero ganar otra Liga de Campeones con este equipo, con esta plantilla? Y que puedo hacer grandes cosas esta temporada y luego está todo con la selección brasileña. Siempre pienso en la selección, siempre pienso en hacer lo mejor para mi equipo y luego para mí mismo. Por eso a veces todo el mundo habla del Balón de Oro, pero yo estoy muy tranquilo y si es necesario, ocurrirá cuando llegue el momento. Generación brasileña, usted y Rodrigo han sido fundamentales para que el Real Madrid esté hoy aquí. Se habla mucho de que esta generación brasileña puede no tener todo lo que necesita. ¿Qué tiene? Seleção bonito. Es un video que dije que le editaría. Hombre, todos hablan portugués, Vinicius. Es la unidad de este equipo, todos hablan todos los idiomas y todos tienen que aprender un poco para llevarse bien y como hablaba de la selección brasileña, ha habido muchos jugadores que han jugado en la selección, Ronaldinho, Ronaldo, Zico, Pelé y si sigo hablando voy a hablar de muchos jugadores, así que la presión siempre es muy alta y quieren que juguemos al nivel de todos esos jugadores que han pasado y a veces es complicado porque es otra generación. Estamos intentando adaptarnos lo más rápido posible para hacer que Brasil vuelva a ganar, y tenemos que tener unidad como la que tenemos aquí en el Real Madrid, como tenemos aquí con nuestros fans, para tener unidad entre los aficionados, entre los niños que nos apoyan y entre todos los jugadores y el cuerpo técnico para que podamos empezar en la Copa América, marcar la diferencia. Por último, vamos a lanzar un documental llamado Romario, The Man. Te estás convirtiendo cada vez más en el hombre de la finalización, ¿verdad? ¿Esperas al pequeño? Siempre veo videos de varios jugadores para poder mejorar y también entreno todos los días para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque llegué aquí muy joven, con 18 años y la gente me criticaba mucho y eso me hizo a trabajar mucho más duro y a estar listo en el momento adecuado, porque siempre dije que iba a empezar cuando tuviera 22 años. Iba a empezar a los 22, 23 años en el Real Madrid y poder ayudar al equipo a hacer grandes cosas y hoy estoy aquí en otra final intentando ganar una vez más. Vini, mucha suerte y espero que nos veamos en Londres porque todavía no me han confirmado mi escala allí. Tienes que llevar a Tati allí, Gracias. Tienes que a todos los hot foods. Vini, hasta la próxima. Adiós, Vini charlando. Then chatting after the match, Carlo Ancelotti, the Real Madrid coach, praised the team's performance and made grand statements about Vinicius. He said Vinicius helped us a lot today because of his great plays. He went forward and managed to do what was impressive. Manuel was very crucial in the defences, but he didn't. There is no denying that Vinicius was exceptional today. As I always say,
When he plays at this level, he is the best in the world. Today, he would have scored 2 or 3 goals. He was confident before the game, and that confidence was translated into his feet. He is exceptional. If he will win a Ballon d'Or, honestly, I don't know. He has shown that he deserves it. Today's game made it clear that he deserves to be recognized as one of the best players. Jude played a great match today and sacrificed himself to help us with the classification. Jude has already said that Vinicius is the best in the world. So I don't know. I honestly don't know. We'll see, and remember that with this match, Vinicius is positioned ahead and can become the Ballon d'Or, since Mbappe, who was one of the candidates, was left out of the Champions League, and Harry Kane was eliminated today as well, and only Jude Bellingham remains. Still, we saw that Vinicius was the great protagonist. For you think that Vin deserves the Ballon d'Or. In my opinion, he deserves it a lot, and today's game only showed how fast he is skilled. He does not hide from the plays and deserves a Champions League much more in his career. But comment below your opinion, and don't forget to subscribe Prestigious Sports for getting all update from football world.